Gavumenti ya Uganda nga yeteekateekawo okuggulawo olusoma olusooka olw'omwaka ogwa 2016 ku mutendera gwa primary wamu ne secondary. Abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ey'e Mukono nga bakulembeddwamu District Education Officer DEO Kikomeko Rashid bw'atyo asase science kits okuva mu Ministry y'ebyenjigiriza y'eggwanga lino n'ekigendera ziyambeko abasomesa ba sciences ku masomero aga primary. Science kits zino ezimuwereddwawo abadde azikwasa abakulu b'amasomero 19 agamu ku masomero ga gavumenti agali mu disitulikiti ey'e Mukono nga amasomero gonna tegaweereddwa wabula nga basazeewo baweeko 19 gokka. Ategeezezza nti Mukono tiyabadde ku lukalala lw'abo minisitule byadde erina okuwa disitulikiti zebadde erina okuwa wabula omu ku bakungu mu minisitule eno munywanyi we Nfanfe yasobodde okwogerako ko naye era amuwanjagira tyataase ne ku beewuwe olwono n'asalawo okubaako kyamudduukirira nakyo n'ekigendererwa ekya Mukono okubanga naye yeeyongera okutinta mu byenjigiriza. Rashid Kikomeko y'ono wano ng'annyonnyola ku nteekateeka eno. Kikomeko era asinzidde wano n'ategeeza nti amasomero agamu mu disitulikiti ey'e Mukono mu bibuuzo ebyaggwa gaakola bubi nnyo nnyini ddala, ekintu ekyennyamiza n'ategeeza nti n'enkola eno si wakugikiriza kuddamu kubeerawo era y'ono wano. To selected districts. Mukono district was not part of those selected ones, but because I have a friend in the ministry who was in charge of distributing them, Ajibosa, when I saw it on our Mukutu DOs, I rang him and requested him to add Mukono district on the list. Because it's so good. All other districts received 20, but he added me 4 other. No, is performing well. The criteria for receiving was you must have performed fairly well in the previous PLE results. That's why you see Namagunga here. That's why you see St. Agnes here. That's why you see all of you. Nesi mwenna so abantu bano abamu bakola bubi nnyo basemba mu PLE. The criteria was that we are giving 19 kits to best performing schools, but also 5 kits to worst performing schools. So the idea is that those who are performing well, please continue giving our children the necessary knowledge they need. And those worst ones, please make sure that you pull up and ensure that the children improve in performance at all levels, including primary 1 up to primary 7. Kati Kamala Daniel ya ononga ye paasi wa district y'e Mukono wabula ng'era yakiikiridde kaawo wa district y'e Mukono mu kubeerawo okuwaayo ebintu bino. Asinzidde wano n'alabula abakulu b'amasomero bano nti bafube nnyo baddayo okukubiriza abasomesa baabwe omwaka guno obuteetantala kuwosaayosa tikubanga kino kyandibazaalira embeteza nti kubanga singa banaabeera bayosaayosa nti abakulu waggulu bamaze okwesoma okubanga balambula amasomero gano. Asinzidde wano Kamala n'abakuba n'akaama nti bagenda kukola ebikwekweto ow'enja mu masomero nga gye banaatuuka nga abasomesa tebaliiyo olwo nno omukulu w'essomero gwe kajja okujjuutuka nti kubanga kiba kitegeeza ye ssemugayaavu awedde emirimu atafubye kutuukiriza mulimu gwe. Kamala Daniel bye bino wano. We were given the clocking machines. We talked about them, but up to now they are not put in use properly. Some try, but some up to now you have. Actually, we don't know what you will tell us. A head teacher, when we come to your school and we find that you have poor attendance to duty by your team, by your staff, we shall not look at those teachers. We shall first look at, and I'm telling you this as Akama. We are coming soon, and the office is very ready to deal with managers who don't want to exercise their duties. We are going to deal with you directly before we deal with
is not on ground and you not get information that teacher X have scolded, it is you. If you have never informed the DEO, we shall not blame the DEO. We shall blame you, the manager. So please, let's go back and put our houses in order before we come there. Misango Richard Nixon ono nga yamyuka diso wa district ye Mukono nga yakiikiridde omubaka wa president atule Mukono Hajati Fatuma Nabitakandisaba mu kuwaayo science kits zino. Ate sinzidde wano ne yennyamira olw'ebyokwerinda ebyokibogwe abasomesa abakulu b'amasomero batadde mu masomero gaabwe. Naawe ekyokulabirako essomero ly'e Namugangeri babadde obubi nga lisaba kompyuta wabula obwaziwadde ne baziba bbako n'agamba bano bye bawadde bafuba obbikuuma. So we don't want to that's like fighting against government projects. When government gives you support and you just treat it like anything else. These are things children of today will use and even children of the next generation. So when you get a kit, maintain it as property of the school, property of the district and property of government. And it is criminal to have such machines get lost when you're a commander in the school. Yes? It's really criminal. If you don't have security, you better tell us. If you can't keep such simple things, you tell us. We look for ways of assisting you. Yes? We shall keep monitoring the schools, monitoring presence of the teachers in schools and support staff, monitoring the standards of the schools. We know there are very many schools there that are operating unregistered. We have started hand-picking most of them to ensure that they stop function. We shall ensure that we have the most standardized education in this district. Yes. So on that note, Kati ku lw'abasomesa bonna abaweereddwa ebintu bino, Kabonge Frederick ye yeebazizza ku lwabunnono nga ye mukulu w'essomero lya Kawuku Boarding Primary School. Asinzidde wano ne yeebaza byansuso gavumenti yakuno ekulemberwa Yoweri President Yoweri Kagutu Atibuhabulwa Museveni nti abakozi obulungi obutagambika okubawa ebintu bino n'agamba ekyamazima badde babyetaaga n'asaba bannenga bwe babaweereddwa nti bongere okubikuuma obulungi olino gavumenti oba oli awe n'abongera ku bintu ebirala bino banaba beetaaga. Frederick Kabongo ono amanyiddwa ng'omu ku basomesa abasinga okukola obulungi ennyo ennyini ddala mu bibuuzo by'ekibiina ekyomusanvu we binaaba nga bigenda okubaayo kubanga ye ze first grade zaafuuka abaana baliwo ku ssomero ewuwe Kabonge. Ministry y'ebyenjigiriza yakuweereza era nga biyo amaze okuzitukwasa. Twebaza nnyo ministry awamu ne gavumenti yaffe twaliwa Museveni Kaguta olwa kits ezituweereddwa. Kati theme eri mu kusoma ennaku zino kutumbula ensomesa ya science. Kits tuzisuubira nti zijja tuyambako nnyo okusomesa y'abaana muna ddala okusoma nga balabako, okusoma nga bakwatako. Kakati ye omu ku balambuzi b'amasomero wano mu district ye Mukono era ng'ono yakulembeddemu enteekateeka eno Kimbugwe Henry asinzidde wano n'ategeeza bano abaweereddwa ebintu bino nti tebeeyibaala nti buli abadde wano ateekwa okufunako nti wabula bigenda kuweebwa abo bokka abagwanidde okubifuna okusinziira ku nkola yaabwe gye bali baakolamu nga bwe byali. Era wano wabadde alambulula bakira buli omu nga omutima gumutujjira mu ngalo ng'akasanka akakwatire mu ngalo nti oba oli awo ye ataafune gye bikomekereza nga bigabiddwa nga bwenzize mbikulaba. Enteekateeka eno ebadde ku kitebe ky'ebyenjigiriza ku district ye Mukono era nga Rashid Kikomeko yabadde akukulembera. By God's grace, I'm in charge of these science kits. However, not all our schools that are going to get, but we extend our thanks to our DEO who has at least managed to look for our schools.
And the reason as why we are handing over these kits, simple logic. The nation is the schools, meaning you champion academics. So as we give in these kits, take them, embrace them, above it all, utilize them. It will be of good for us to find them at least well used, not as clean as they are. With those few words,